ഞാനിപ്പോൾ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രീറ്റ് എന്ന തെരുവിനടുത്താണുള്ളത്. എൻ്റെ ചുറ്റും വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളാണുള്ളത്. ലോകത്തിൻ്റെ ഹൈടെക് തലസ്ഥാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ. അതിൽ ഒരുപാട് ഹൈടെക് കമ്പനീസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രീറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫാർമേഴ്സ് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്. കൃഷിക്കാരൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസ് എല്ലാം കൊണ്ട് വിൽക്കാവുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൃഷിക്കാരനെ ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ കൃഷിക്കാരനെ കുറിച്ച്, വന്യമൃഗശല്യത്തെക്കുറിച്ചും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ശേഷം ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഒരു അപ്ഡേറ്റും കൂടെ തരും. അപ്പോൾ ആ സമ്മറിയും കൂടെ ഒന്ന് കേൾക്കുക, ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള കൃഷിക്കാരനുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ശേഷം. Hey, I'm in San Francisco. I'm here with Mark, and Mark runs a farm. Where's your farm, Mark? Santa Cruz County. Santa Cruz is maybe about 50 miles from here? 75 miles. 75 miles. How big of a farm do you have, Mark? We farm 17 acres. So what do you farm, Mark? Mixed organic vegetables. Okay, so only vegetables, 17 acres. Yeah. So Mark, just wanted to understand, do you have issues with wild animals at your farm? And what kind of wild animals are there? What do you do with that? Yeah, all of our cropland has to be fenced against deer and wild pig. Okay. Is wild pig a big issue for you? Wild pig is a big issue for us in India. It was a big issue in Santa Cruz County, but they've controlled it pretty well in the last few years. Okay. They tried various different things. In the end, they just had to hire professional hunters to go and take So them. so shooting of wild boars was not a problem in Santa Cruz, right? It started out as they changed them from being a game animal to a pest, which meant there was almost no rules about you could trap them, you could shoot them, there wasn't a season and all like that. But that wasn't good enough. Okay. Oh, so you had to go even further. So the pest was not good enough. The county had to hire professional hunters. Okay, and the county did, and they hunted it quite well? I don't know if it was the county or the state, but it worked. It did work. Yeah. So you don't have a big wild boar issue now? Wild boar is not a problem anymore. The deer is just the deer. Okay, so were you allowed to hunt the wild boar that enters your farm? So you could. So that was free for all. You could hunt it, and then once you hunt it, and if you prove crop damage, you can get a depredation permit, and then you could hunt them at night. You could do anything. You could pretty much. You couldn't poison them, but you sure. could trap them. You could trap them. You could hunt them, and then once you hunt the wild boars, are you allowed to use the meat, or do you have to turn the meat back to the state? I wasn't the guy who did it on our farm. Yeah. But as I understood it, the meat had to be donated to some charity. But you could not use it yourself? I guess you could. You could use it. We didn't. You didn't, but you could donate it. Yeah. Okay. But you didn't have to turn it back to the state. No, but they wanted to make sure something happened. Okay. What about deer? What do you do about deer? Deer, we fence them. Okay. It takes like a 7-foot fence around the whole perimeter. So do you have like a barbed wire fence? No, it's smooth wire. It's high tensile woven wire. Okay. Are you allowed to hunt deer at all? Yeah, there's a regular season for deer. They're not considered a pest. They're a game animal. Okay. But then if a deer somehow breaks in and comes to your farm? Yeah, you can get a predation permit for deer as well. Okay. But there are so many deer that you could never control deer just by killing them. Okay. So the fence is the only option for deer there, or? It's the only thing we've ever found that works. Okay. Do you have any other wild animals issues at all with the farm? Well, gophers, but I mean that's rodents, that's not bad. Gophers, rats, that kind of rodents. Yeah. But they are pests, right? So that you could control it any way you want. We're organic, so we can't poison them. Okay. But we can trap them. You could trap them. Yeah. Okay. How about state? Does the state help you with farming? Do they give subsidies? Do they give skills? Do they do anything? Every county has a county ag commissioner. Okay. And an ag commissioner's office, and they'll help, and they help you. They answer farming questions. They have different people assigned to every significant commodity in that county. Okay. They give advice, and they'll come out and visit your farm. Oh, they'll come and visit your farm. They will visit your farm, and they'll identify pests and give you your options, whether you're organic or not. So back in India, the problem is that there is a farm
organization by the government, but they mostly do paperwork. They sit in the office most of the time and they never visit the farm. And there, the studies have said that they interact only about 10% of the time with farmers. What about your case? Do they come and visit? Do they spend a lot of time with farmers? Are they very helpful? Well, they're very helpful. I don't know what percentage of their time they spend in the field, but they can be very helpful. We have over the years contacted them. Okay. And had help with them, and they'll answer your questions over the phone. Oh, they'll answer. They don't hesitate. They're not hesitant to answer. No, they're very helpful. So you treat them like as a friend. Yeah, to help them. We rely on them, and if we don't know, it's first person you ask. Okay. Yeah. Okay. Oh, so first person. So it's like a very trusted friend. Oh, yeah. You could ask them. Yeah. Okay. What about subsidies? Do you get any kind of farming subsidies from the government at all? The only thing we get, there's not much for vegetable farmers. Okay. The only thing we get is there's a subsidy for organic farmers just to help them pay their certification Okay. Okay. fees. Okay. And but even that, it's like a fixed pot of money, and the first bunch of people who apply get it, and then it runs out. There's Okay. not enough Okay, for that's fine, everybody. yeah. It's one of those kind of things. So the better you are with paperwork, the better you are at getting it. Okay. So how many people work on the farm? You said you have 17 acres. Yeah, most of it's dry farm, so it's not like 17 irrigated acres of vegetables. That would take 100 people. Okay. But we're only irrigating 2 acres. The Okay. rest of it's dry farm. So dry farm. What do you grow in dry farm? Tomatoes and winter squash. Okay. And overall, we have the season's winding down now, but at the peak of the season, we have 4 full-time people and 2 part-time people, and my wife and I. Okay. All right. Good. Yeah. Are your children into? Do you have children? And if you don't mind asking, and are they also into farming? Do they like farming? They both farmed before they went off to school. Uh-huh. Went off to college, and my son's in San Francisco now. He was helping on the farmer. He'd help at the farmer's market. Okay. He'd Okay. help sell. And my daughter she's at Monterey Bay. Yeah. That's a good school. Yeah. And she works on the farm 2 days a week. Oh. Okay. Good. Okay. How do you sell your produce? We sell probably a little over half of it at the farmer's market, Okay. and dollar-wise. Okay. And the rest of it direct to stores. Okay. We don't sell to any distributors. Okay. Okay. So are these farmers markets helpful for you to sell? Oh, it's the only way we can get by. Oh, really? It's the only way. Okay. That's good enough for you. On our scale, it's the only way. It's the only way. And Okay. in small towns, small markets, not a lot of money. But big town like San Francisco, you can sell a lot of stuff. And the San Francisco is very open for other farmers to come and put up markets here. Oh, there's you have to. The city's got to approve it, but the city loves farmers markets because it doesn't cost them anything. It makes the neighborhood better for a day. Right. Yeah. Brings That's nice. food into places in town that don't necessarily have grocery stores like right here. Yeah. And there are over 20 farmers markets in San Francisco now. And do you go all over the place? No, we just do. We Just do do this the- one twice a week, and we do the Alamany Farmers Market on Saturday. Okay. Yeah. And how fresh is your produce that you bring in here? When would you have picked the produce that came in here? We pick it all the day before. Just the day before. So it's just Yeah. fresh produce I mean, for we- San Francisco. Yeah, because sometimes we hold it a day or two. But last year we had all these fires. Okay. And we had our house burned down, and we lost our cooler too. Oh, that's sorry So to now hear. now we don't have a cooler, so we have to pick it the day Okay. before. Okay, very good. Anything else that you would like to add, Mark, for the farmers in India? We are a 20,000 strong community of farmers. We mainly grow coffee, pepper, etc. Well, farmers my scale, I guess that's not unusual in India. No, in India our farms are much smaller. There are farmers who could even have 1 acre, and it's very tough to live by with just 1 acre of land. It's all a matter of, it depends on how close you are to a big city and what your marketing possibilities are. Yeah. Because we thought we could get by on just a handful of irrigated acres. If Oh, you're really? Close enough to The big- San Francisco is a great market.
It's close by to you too. It's less than. I think the rule of thumb. Some of these guys travel 4 or 5 hours to come directly to a farmer's market, but I think if it's less than 3 hours on the road, then it's doable. Does it make a huge difference if you were to sell this locally to a distributor or a store versus coming in here? What kind of percentage increases do you get selling here compared to Well, there? the rule of thumb in a store is the price you see on the shelf. The farmer if the farmer sells directly to the store, he got half of that. Oh, really? Just half? Yeah, that's, So the store takes in half. But if he sells to a distributor first, it's even lower than that. Okay. Because the distributor is going to make his money. Sure. Yes. And so like we go to a farmer's market, we like to pick a price that's like halfway between the price on the shelf and the price that we get home. So it's cheaper than the store, but we have to pay our extra costs for coming up here and everything. Sure. Yeah. Okay. All right. So that's very helpful. Anything else to add? Good luck. Thank you very much. Thank you very much, Mark. Very helpful. Thank you. Yeah. ഞാൻ മാർക്കുമായിട്ട് സംസാരിച്ച അതേ സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. മാർക്കുമായിട്ട് സംസാരിച്ച വിഷയങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ്. മാർക്കിന് ഏതാണ്ട് 17 ഏക്കർ ഉള്ള ഒരു ഫാമാണുള്ളത്. അതിലൊരു 2 ഏക്കറിലാണ് മെയിനായിട്ട് ഇറിഗേഷൻ, അതായത് നനയൊക്കെ ഉള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി നന അധികം വേണ്ടാത്ത ഇതാണ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്. മാർക്ക് പറഞ്ഞത് പല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. വന്യമൃഗശല്യത്തെ പറ്റി മാർക്ക് പറഞ്ഞത് അവിടെ പന്നി വലിയൊരു ശല്യമായിരുന്നു, കാട്ടുപന്നി വലിയ ശല്യമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവരാദ്യം കാട്ടുപന്നിയെ പെസ്റ്റാക്കി, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെർമിൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പെസ്റ്റാക്കി. എന്നിട്ടൊന്നും കാട്ടുപന്നിയുടെ ശല്യം അങ്ങ് ക്ലിയർ ആയില്ല. പെസ്റ്റാക്കിയപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഹണ്ട് ചെയ്യായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവർ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ ഈ ഹണ്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കാട്ടുപന്നി ശല്യം കുറച്ചു. ഇപ്പം കാട്ടുപന്നി ശല്യം കാര്യമായിട്ടില്ല എന്നാണ് മാർക്ക് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത് ഉള്ളത് മാനാണ്. മാന് റെഗുലേറ്റഡ് എൻട്രിയിൽ പെടുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് ചുമ്മാ വെടിവെക്കാൻ പറ്റില്ല. എങ്കിലും ക്രോപ്പ് ഡാമേജ്, അതായത് കൃഷിനാശം മാൻ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കർഷകന് മാനിനെ വെടിവെക്കാൻ പറ്റും. മാർക്ക് മാൻ വരാണ്ടിരിക്കാൻ അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു ഫെൻസിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അകത്ത് കയറിയാൽ മാനിനെയും കൂടി വെടിവെക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് മാർക്ക് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്. മൂന്നാമത് മാർക്ക് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ കൃഷി ഓഫീസേഴ്സ് എല്ലാം ഭയങ്കര സഹായമാണെന്നാണ്. ഒരു ആദ്യ കൃഷിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരെ കൃഷി ഓഫീസറെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ വരും, ഫാർമിൽ വരും, വേണ്ട സഹായം തരും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പെസ്റ്റ്, അതായത് ഈ എലിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇവരെങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയും. പിന്നെ ഈ ഓർഗാനിക് ഫാമേഴ്സിന് ചെറിയൊരു സബ്സിഡി ഒക്കെ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ മാർക്ക് ഏതാണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു 75 മൈല് ദൂരെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 75 മൈലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു 120-130 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം വരും ഇവിടുന്ന്. അപ്പോൾ മാർക്ക് അവിടെ നിന്ന് സാധനങ്ങളെല്ലാം മാർക്കിന്റെ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ ഫാർമേഴ്സ് മാർക്കറ്റിലാണ് വിൽക്കുന്നത്. മാർക്ക് പറയുന്നത് ഒരു കടയിൽ നമ്മൾ ഈ സാധനം വിൽക്കാൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കടയിൽ എന്ത് പ്രൈസിന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നോ അതിന്റെ പകുതി പ്രൈസാണ് മാർക്കിന് കിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ അതേസമയം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫാർമേഴ്സ് മാർക്കറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് മാർക്കിന് ജീവിച്ച് പോകാൻ പറ്റുന്നത്. കാരണം ഫാർമേഴ്സ് മാർക്കറ്റിൽ വരികയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടിയ പ്രൈസിന് വിൽക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ കടയിലും കുറഞ്ഞൊരു പ്രൈസിന് ആൾക്കാർക്ക് മാർക്കിൻ്റെ നിന്ന് മേടിക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ്ട് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ എന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു 20 ഫാർമേഴ്സ് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് മാർക്ക് പറയുന്നത്. ഈ സിറ്റി ഇതുപോലെയുള്ള കർഷകരെ വെൽക്കം ചെയ്യാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും, ഒരു അനക്കം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് സാധനം മേടിക്കും, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫീലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാർക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യം. പിന്നെ എല്ലാ കർഷകന്റെയും പ്രശ്നം പോലെ അനന്തര തലമുറ കൃഷിക്ക് ഇറങ്ങില്ല എന്നുള്ളൊരു വിഷമം കൂടി മാർക്കിനുണ്ട്. മാർക്ക് 2 കുട്ടികളാണുള്ളത്. അവരൊക്കെ കൃഷിയിടത്തിൽ മാർക്കിനെ സഹായിക്കുമായിരുന്നെങ്കിലും കോളേജിൽ പോയപ്പോൾ അവരുടെ സഹായം കുറവാണ്. മോള് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു പണിയെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതാണ് മാർക്ക് മൊത്തമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ മാർക്കൊരു ചെറിയൊരു കൃഷിക്കാരനാണ്. മാർക്കിനെ പോലത്തെ പല കൃഷിക്കാരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഏക്കറേജിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിലും കുറഞ്ഞ ഏക്കറേജിലും കൃഷി ചെയ്യുന്ന മാർക്കിനെ പോലെയുള്ള കൃഷിക്കാരുണ്ട്. അവർക്കൊരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കൂടി പറ്റുന്നു ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹായം കൊണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് മാർക്കിന്റെയും അമേരിക്കയിലെ കൃഷിയുടെയും ഒരു ചെറിയ വിശേഷം.